Video ini sungguh penting. Tonton sampai akhir karena kita harus membahas pembaruan Ferrari yang akan dibawa ke China. Sebenarnya sudah pada balapan, kedua musim ini Ferrari akan membawa tiga spesifikasi berbeda dari sayap Macarena yang telah kita lihat di tes di Bahrain. Kita perlu melihat apa saja ketiga versi ini dan kentungan apa yang akan diberikan kepada Ferrari. Kita juga akan membahas aturan yang akan dibahas kembali setelah balapan di China. Tenang rasio kompresi yang akan berubah untuk mesin Mercedes dan jadi ada pembaruan juga terkait unit tenaga. Kita perlu membahas Tottenham yang telah bersikap menentang Christian Horner dan kemungkinan kembalinya dia ke Formula 1 dan banyak hal lainnya. Dengan itu, mari kita mulai. Melbourne telah mengatakan sudah hal yang jelas. Ferrari adalah kekuatan kedua di kejuaraan. Leclerc dan Hamilton finest di belakang Mercedes dan mungkin itu adalah yang terbaik yang bisa diharapkan menjelang balapan. Sebaliknya, tim-tim lain tidak bersinar. McLaren bila memahami perangkat lunak unit tenaga Mercedes. Red Bull memberikan Verstappen mobil yang mengalami keterlambatan pinjambangan yang dapat dimengerti untuk tim yang debut sebagai pemasok mesin dengan Red Bull Ford. Aston Martin Honda bahkan bukan pesaing yang kredibel dan bahkan tidak berhasil menyelesaikan Grand Prix. Di Melbourne, tidak ada yang mengganggu Tottenham dan Mercedes kecuali Ferrari. Dan Verstappen tahu itu dan saya sudah mengatakannya dengan jelas kepada timnya sebelum keberangkatan untuk Triple Asia pertama. Tujuannya adalah bekerja lebih keras daripada yang lain dan sifat-sifat mengcapai Mercedes secepat mungkin. Dan untuk itu ada pembaruan yang akan datang sudah di China. Awalnya tampak sulit, itu dikatakan oleh Frederick Vasseur sendiri, tetapi ternyata ada sesuatu yang berjarak. Sebenarnya, rencana awalnya adalah paket pembaruan pertama yang nyata di Bahrain, tetapi ada variabel yang sedang mengakak kartu. Ketidak stabilan geopolitik di Timur Tengah yang sekret nyata meningkatkan kemungkinan pembatalan tahap pada bulan April, yaitu di Bahrain dan Arab Saudi. Jika dua akhir pekan balapan dibatakan, pengamatan yang dihasilkan akan signifikan, yang mengubah perhitungan tenang di mana dan kapan memperkenalkan komponen baru. Beberapa pembaruan mungkin akan dipersempit debatnya di Asia jika waktu validasi dan konstruksi memungkinkan, dan di sinilah berita konkret datang. Sebenarnya Ferrari telah memutuskan untuk mengirimkan tiga spesifikasi berbeda dari sayap Macarena ke Shanghai, China. Versi 1, yang sudah divalidasi oleh FIA di Bahrain dan yang telah kita lihat dalam pengujian, dalam bentuknya yang paling konservatif. Versi yang lebih maju dan lebih agresif diharapkan akan hadir sebelum GP Canada. Tetapi sementara itu tim telah memulai untuk membawa apa yang sudah mereka miliki dengan tiga spesifikasi berbeda untuk memahami mana yang berfungsi lebih baik dalam konteks tersebut. Ini juga menceritakan sesuatu yang penting tentang Ferrari SF26. Ferrari tampaknya semakin percaya diri dengan mobil yang telah menunjukkan konsistensi sering dengan bertambahnya data di lintasan. Berani menggunakan sayap Macarena sekarang. Di sirkuit di mana karakteristik aerodinamis sangat penting adalah sebuah sinyal. Jika tim benar-benar memutuskan untuk memasangnya dalam balapan, kita akan menjadikannya di Shanghai. Sayap telah dikirim. Sekarang bola ada di tangan insinyur di lintasan yang akan memutuskan apakah akan memasang sayap hanya dalam sesi latihan bebas atau juga untuk seluruh akhir pekan balapan. Singkatnya, akan ada tiga versi spesifik dari sayap Macarena, termasuk yang sudah kita lihat dalam uji coba di Bahrain dan yang sudah divalidasi oleh FIA. Dan ini menunjukkan kepada kita sebuah Ferrari yang agresif yang ingin berjuang untuk jelar, ingin mengganggu Mercedes. Dan bagaimana cara melakukannya? Karena mesin saat ini dibutuhkan karena adu. Jadi akan ada pinjambangan dalam beberapa bulan ke depan ketika jendela pinjambangan performa pada mesin dibuka kembali. Namun hingga saat ini tidak bisa dilakukan intervensi konkret untuk meningkatkannya. Jadi apa yang bisa dilakukan Ferrari untuk meningkatkan mobilnya? Mereka bisa melakukan intervensi dari segi aerodinamis dengan mengurangi hambatan aerodinamis.
Memperkenalkan sayap Macarena ini yang akan memungkinkan Ferrari mendapatkan tambahan 8 hingga 10 kilometers di jalur lurus. Tentu saja tergantung pada spesifikasi. Versi yang duji di Bahrain akan datang. Yang bukan versi paling maju. Ini adalah versi embryonik dari sayap belakang Macarena ini. Namun ini sudah langkah pertama. Sudah menunjukkan bahwa Ferrari ada di sana untuk berjuang dan engine berada di depan untuk berjuang mereka menangkan. Vassar namun sedikit menahan entusiasm karenanya. Ferrari adalah sebuah rencana. Tetapi Leclerc finds ketiga di Australia. Hamilton keempat. Dan Hazel di atas kertas adalah positif. Tetapi Vassar tidak berpuas diri. Malah segera mengamati situasi dengan jernih. Jarak dari Mercedes di kualifikasi tampak sangat besar, 8 persepula di atas kertas. Tetapi menurut Frederick Vassar kenyataannya berbeda. Mereka berada 3 atau 4 persepula di depan, bukan 8. Sebagian dari jarak itu adalah Melbourne itu sendiri. Salah satu circuit paling ekstrem tahan ini dari segi energi. Dengan sektor hampir 30 detik di mana hampir tidak ada pinjaman. Dari tikungan 8 ke tikungan 11 kita memiliki banyak lintasan lurus. Sangat sedikit kesempatan untuk menjasai ulang baterai dan Ferrari mengalami kesulitan tepat di sana. Di balapan, hasilnya lebih baik dan ini bukan kebetulan karena dalam balapan peraturan memungkinkan untuk mendapatkan satu megajol lebih banyak dibandingkan dengan kualifikasi. Yang telah sebagian meratakan kita. Tetapi dalam jarak dengan Mercedes yang 3 atau 4 persepulu lebih cepat per putaran, bertahan selama 58 putaran adalah hal yang tidak mungkin. Vassar dengan jelas menyatakan, mereka bisa bertahan selama 10 putaran tidak lebih. Namun ada satu elemen yang menjadikan segera positif, yaitu start. Leclerc mengambil posisi terdepan. Hamilton mendekati grup terdepan dan Vassar menjelaskan mengapa Ferrari memulai ban yang lebih kesal, yang meningkat tekanan lebih cepat. Sebuah pilihan yang dibuat sejak awal, dengan logika yang jelas. Ini tidak akan terjadi setiap minggu. Tetapi ini adalah karakteristik struktural dari arsitektur Ferrari SF26. Dan kemudian Vassar mengatakan sesuatu yang penting tentang gambaran keseluruhan. Tidak perlu membayangkan bahwa ini akan tetap seperti ini sepanjang time. Mercedes sekarang tahu, Ferrari beberapa persepula di atas Red Bull dan McLaren. Tetapi semua orang akan berkembang dengan cepat dan variasi. 3 atau 4 persepulu ke arah yang satu atau yang lain adalah hal yang sangat normal pada tahap ini. Kejuaraan sangat terbuka. Di sisi pembaruan, kami telah mengatakan bahwa Macarena akan tiba di China dengan 3 versi. Mungkin juga akan ada sesuatu di Jepang dan paket besar mungkin akan tiba di Bahrain. Jika ada balapan di Bahrain, karena kami tahu bahwa baik balapan di Bahrain maupun di Arab Saudi sangat berisiko. Namun, kita akan melihat apa yang dikonfirmasi, yaitu Macarena baru ini akan tiba di China. Dalam versi yang terlihat di tes dan kami akan memiliki 3 spesifikasi berbeda. Tujuannya adalah untuk mendekati Mercedes di track dengan karakteristik energi yang sangat berbeda dari Melbourne, sebenarnya China seharusnya lebih mendekati Ferrari. Dan memang karakteristik energi adalah pusat dari tema lain yang sedang berkembang secara paralel. Setelah China, FIA dan tim akan bertemu untuk mengevaluasi apakah regulasi baru 2026 memerlukan perbaikan. Melbourne adalah salah satu circuit paling ekstrem tahun ini. Lebih dari 65% putaran dengan gas terbuka penuh. Sangat sedikit penjajan ulang. Dan gambaran yang dikembalikan mungkin lebih buruk daripada yang akan terlihat di sebagian besar balapan. China akan menjadi tes yang lebih representatif. Di meja ada penggerangan daya MGK, saat pelepasan dan peningkatan super clipping, yang akan berubah dari 250 menjadi 350 kilowatt. 2 solusi sudah muncul selama pengujian yang dapat mendistribusikan energi dengan cara yang lebih terkelola di sepanjang garis lurus. Untuk saat ini, data dikumpulkan setelah Shanghai akan diputuskan. Jadi untuk GP China, aturan yang sama akan dipertahankan. Setelah GP China,
akan deputiskan apaka akan mengurangi super clipping dan meningkatkan energi yang tersedia untuk dorongan. Dan jadi mungkin juga akan memodifikasi bagian listrik dari mesin untuk mendukung para pembalap. Melihat para pembalap yang maju hanya dengan mesin pembakaran internal dalam situasi tertentu. Dan melihat lebih sedikit pengeluaran energi dan lebih banyak pembalap yang mencapai batas performa mereka. Itu adalah tujuan utama. Jadi kita akan melihat apakah dua perubahan ini akan diterapkan pada regulasi. FIA harus mendorong ke arah ini karena banyak yang menjelaskan pengeluaran pembalap yang berlebihan. Dan hati-hati karena juga ada perubahan pada rasio kompresi Mercedes. Dan ini akan merugikan tim Brackley. Mari kita mulai dari sudah titik tetap. Keunggulan Mercedes di Melbourne tidak berasal dari sudah sumber tunggal. Ini bukan hanya mesin. Ini bukan hanya hibrida. Ini adalah kombinasi dari beberapa elemen yang saling memperkuat. Dan memahami bagaimana mereka bekerja bersama sangat penting untuk memahami betapa sulitnya bagi yang lain untuk menyetap sila. Elemen pertama adalah pengeluaran energi. Dengan hanya 7 megajoule yang tersedia di kualifikasi, sebuah pilihan regulasi yang dirancang untuk membatasi lift dan biaya ekstrim menjadi crucial bukan hanya seberapa banyak tenaga yang Anda miliki, tetapi bagaimana Anda menggunakannya dan bagaimana Anda memilikinya. Dan di sini Mercedes tampaknya memiliki pendekatan yang berbeda dari yang lain. Alih-alih mengandalkan terutama lift and cost untuk menjasai ulang baterai, Mercedes V17 mengandalkan super clipping dan gas terbuka. Pada praktiknya, alih-alih mengangkat kaki sebelum penjerman untuk memiliki energi, Mercedes terus mendorong di jalur lurus dan memiliki saat masih dengan gas terbuka, datang lebih cepat ke penjerman. Ini adalah efek berantai yang penting. Lift and cost memungkinkan pemilihan hingga 350 kilowatt, tetapi membutuhkan waktu untuk mencapainya. Dan yang terpenting, itu berarti datang ke penjerman lebih lambat. Sebaliknya, Mercedes membawa penjerman lebih ke dalam tikungan. Dengan kecepatan tinggi dan memiliki 250 kilowatt yang diizinkan oleh super clipping. Batas yang lebih rendah dalam hal daya yang dipulihkan, tetapi memungkinkan untuk melewati jalur lurus dengan lebih kuat. Dan untuk dapat melakukan ini secara efektif, menjeram lebih lambat dan membawa penjerman ke dalam dibutuhkan rangka yang kuat. Dan di sinilah elemen kedua berperan. La Mercedes V17 tampaknya memiliki kualitas aerodinamis dan keseimbangan yang memungkinkannya untuk mendukung gaya berkendara ini tanpa mengorbankan kecepatan. Andrea Stella dari McLaren telah menggunakannya secara terbuka, V17 jauh lebih kuat daripada yang terlihat di tikungan. Ini bukan detail yang sipil. Berarti bahwa keuntungan Mercedes juga berakhir pada sesi, bukan hanya pada power unit. Cerita yang jelas, memiliki mesin Mercedes tidak kukup. Kita harus memahami bagaimana mengelolanya, bagaimana mengintegrasikannya, dan bagaimana membangun mobil di sekitarnya yang menonjolkan kekuatan tersebut. Dan pelanggan, secara definisi, memulai dari posisi yang kurang menguntungkan di bidang ini. Dengan mengatakan itu, ada bab terpisah yang menjadi sorotan dalam beberapa hari ini, yaitu rasio kompresi. Regulasi saat ini menetapkan batasan pada 16 banding 1, diaker pada suhu ruangan, dan semua power unit di Australia mematuhi. Ini adalah poin yang pasti, tetapi beberapa produsen telah mengangkat kekiragan. Bahwa Mercedes, berkat sebuah prekamera di kepala silinder, dapat mencapai nilai yang lebih tinggi ketika mesin berada pada suhu operasi. Nilai dalam kisaran 18 banding 1, yang merupakan batas yang diizinkan hingga tahun lalu. Tidak ada bukti publik bahwa unit Brixworth mencapai angka tersebut, tetapi sudah dipastikan bahwa pada suhu tinggi melebihi rasio 16 banding 1. Dan masalah ini telah memicu kontroversi yang sangat keras di paddock. FIA menemukan dirinya dalam posisi yang memalukan. Komisaris teknis untuk power unit awalnya menyatakan legal solusi Mercedes. Kemudian, setelah negosiasi panjang, semua produsen yang berkumpul di PUAC, yaitu Power Unit Advisory Committee, telah mencapai kesepakatan untuk mengubah regulasi.
Malai 1 Juni, Razio Comprisi Harus Memitahai Batas, 16 banding 1 Bakan Pada Suhu Tinggi, Sekara Specific Pada 130 Derajat Suhu Ali, Dan Dalam Kesepakatan Telah Diperkenalkan Toleransi, Yang Membawa Nilai Maximum, Yang Diazinkan Menjadi 16, 7 banding 1. Detail Ini Tidak Sekara Resmi Dipublikasikan, Tetapi Muncul Dalam Rekonstruksi Teknis. Apa Artinya, Dalam Praktiknya, Bawa Mercedes mungkin harus melakukan intervensi pada unitnya. Atau mungkin tidak membutuhkannya. Mercedes mengatakan bahwa tidak akan ada intervensi yang diperlukan. Sementara para pesing berpendapat bahwa mereka harus memodifikasi kepala silinder. Mungkin dengan memperlebar pembukaan pre-kamera untuk mensega penjijian pada suhu tinggi. Dan tanggal 1 Juni tidak kebetulan. CDAP Tim memiliki 3 power unit untuk 24 balapan. Secretariatus 8 balapan per unit. Balapan kedelapan adalah di Monaco, pada 7 Juni, yang berarti bahwa Mercedes, jika harus melakukan intervensi, dapat melakukannya dengan memperkenalkan modifikasi pada unit kedua, tanpa menggunakan siklus penggunaan normal. Ada juga mekanisme lain yang berperan, yaitu adalah FIA telah merancangkan alat untuk menghindari terulangnya 2014. Jika seorang produsen berada lebih dari 2% di bawah referensi daya thermal, yang hingga saat ini adalah Mercedes, dapat meminta pembaruan luar biasa di luar pembekuan. Ini telah menciptakan insentif yang menyimpang, menurut beberapa orang dalam, di paddock dan Mercedes akan segera sengaja, membatasi daya di awal musim ini, untuk menjaga semua pesaing dalam batas 2%, menolak akses mereka kedua. Sebuah risiko yang diperhitungkan, menerima untuk menjadi lebih rentan sekarang, untuk membuka potensi tersembunyi di kemudian hari dalam musim. Satu-satunya pembuat yang masih dapat mengakses adalah hingga saat ini adalah Honda, yang sedang menghadapi kesulitan nyata, dan mungkin berada di luar batas 4%, yang bahkan akan memungkinkan 2 token pembaruan. Shanghai akan memberikan informasi lebih lanjut. Di sirkuit yang sangat berbeda di Melbourne, lebih sedikit menguras energi, dengan tikungan sifat dan lebih banyak peluang untuk menjadi ulang. Situasinya bisa berubah, tidak sepenuhnya terbalik, tetapi berubah. Jadi sekarang kita tahu dengan pasti bahwa mulai 1 Juni Razio Comprisi akan berubah. Setidaknya pemeriksaan panas akan berubah, dan Razio Maximum akan diizinkan sebesar 16, 7 banding 1. Diker tentunya pada suhu 130 derajat, suhu Ali, dan perlu diperhatikan bahwa ini juga akan sepenuhnya mengubah mesin di lintasan. Sebenarnya, mereka yang berpendapat bahwa Mercedes menggunakan Razio Comprisi yang lebih tinggi dalam balapan, dan kini merupakan data yang dianggap pasti, katakanlah, dan Mercedes kemudian akan mengubah unit daya ini pada unit kedua musim. Kita tahu bahwa tahun ini dijadwalkan 3 unit per tahun untuk 24 balapan, jadi 8 balapan untuk 1 unit tunggal. Jadi dari unit kedua yang akan digunakan pada paruh kedua tahun ini, Mercedes harus melakukan intervensi dengan membatasi Razio Comprisi, jadi membuka lebih banyak ruang di pre-kamera, dan mengurangi Razio Comprisi yang ada pada suhu panas, dan dengan demikian akan memiliki keuntungan yang lebih kecil terkait dengan mesin thermal dalam balapan dan pelaksanaan. Perlu dikatakan bahwa ini adalah detail yang sangat penting. Namun satu hal lain yang mengganggu saya adalah fakta bahwa Mercedes saat ini tampaknya tidak mendorong batasnya untuk menjaga semua pesing mesin dalam jarak 2% dari adalah kekuatan Honda, dan ini bisa menjadi kerugian bagi berbagai pemasok mesin. Saya memikirkan Ferrari, saya juga memikirkan Red Bull Ford secara khusus, meskipun ada juga Audi yang harus diperhitungkan. Tetapi hati-hati bahwa ini adalah kerugian bagi mereka. Ini adalah keuntungan bagi Mercedes yang bisa mulai mendorong di bagian kedua musim ketika adalah kurang efektif. Tapi mari kita juga bicarakan tentang Aston Martin. Karena pabrikan Silverstone menceritakan sesuatu yang penting tentang betapa sulitnya di awal musim ketika sudah mulai terlambat dibandingkan yang lain. Melbourne untuk Aston Martin AMR 26 bukanlah sebuah balapan. Itu adalah tes berbayar di antara yang lain.
Dingen tujuan yang dinyatakan untuk mengumumkan data, mengumumkan masalah, memahami mobil. Alonso dan Stroll mundur di putaran 37 dari 58, bukan karena kerusakan mendadak, tetapi karena pilihan tepat dari tim untuk menjaga komponen. Karena suku keadaan langka, baterai yang disediakan Honda tidak tersedia dalam jumlah banyak. Mereka hanya memiliki dua untuk akhir pekan balapan di Melbourne, Australia dan merusak sesuatu di Australia berarti datang ke Shanghai dengan lebih sedikit komponen. Masalah mendasar sudah kita ketahui dari tes. Getaran mesin V6 Honda merusak baterai. Honda dan Stroll Martin telah bekerja, Sheng dan malaman teratas Bahrain dan Australia dan staff telah melakukan shift hamper terus-menerus untuk mengumumkan langkah-langkah perbaikan dan ada beberapa perbaikan. Mobil telah berputar lebih dari yang diperkirakan dan ini sudah menjadi sinyal positif. Tetapi gambaran keseluruhan tetap sulit. Alonso telah journey tentang China. Dia akan optimis hanya dengan memikirkan untuk menyelesaikan balapan. Karena bahkan di Shanghai kekurangan suku kadang adalah nyata, termasuk baterai. Komponen pertama untuk penjualan ulang hanya akan tiba di balapan di Bahrain jika balapan tersebut berlangsung. Yang juga akan mengubah akhir pekan di China menjadi balapan uji lainnya di mana tujuannya bukan hasil, tetapi terus belajar. Mengumpulkan data tentang susis dan unit daya dan tiba di balapan di Timur Tengah. Asalkan balapan tersebut diadakan dalam kondisi yang setidaknya sedikit lebih baik. Audrey dan Nui sementara itu bekerja pada aerodinamika. Susis dikatakan memiliki potensi yang perlu dibuka. Tetapi waktu adalah variabel yang hilang dan dua detik dari puncak tidak dapat dikejar dalam seminggu. Dan kita sampai pada kalender. Karena ini mungkin adalah berita paling penting dalam beberapa jam terakhir. Sebenarnya beredar dengan kuat rumor tentang kemungkinan pembatalan Grand Prix Bahrain dan Arab Saudi. Namun, berita paling menarik datang dari latar belakang sosial. Seorang penggemar dilaporkan telah membagikan penerbangan ke Shanghai dengan Isaac Ajar dan Andrew Ananelli. Dan dia akan menyaksikan percakapan informal antara keduanya tentang tema kalender. Ajar, yang berbicara kepada Antonelli, akan berkanda, ada dua balapan lebih sedikit yang harus kalian menangkan. Sebuah lelakan tentunya, tapi diakapkan dengan ringan oleh seseorang yang sudah tahu bagaimana kita sebenarnya. Perlu dikatakan dengan jelas bahwa belum ada komunikasi resmi dari Formula 1 FIA bahwa balapan ini telah dibetakan. Tentunya ini adalah spekulasi. Tetapi kita akan melihat sedikit juga dalam beberapa jam dan minggu mendatang APA yang akan dikonfirmasi. Apakah tahan ini balapan di Bahrain atau Arab Saudi akan dibetakan? Apakah akan digandakan dengan balapan lain atau mungkin salah satu dari dua yang dibetakan akan digandakan dan kita juga akan melihat apakah akan ada perubahan pada kalender. Terakhir, berbicara tentang Red Bull. Kita telah mendengar dari Michietti, kepala Red Bull, yang telah menyatakan bahwa di Melbourne Red Bull mendapatkan hasil yang bahkan lebih baik dari yang diharapkan. Sudah setelah tes di Bahrain kami tahu bahwa Red Bull adalah kekuatan keempat. Sementara di Australia mereka berhasil bersaing dengan McLaren, berada di sana untuk menjadi kekuatan ketiga. Michietti mengatakan bahwa Ferrari dan Mercedes saat ini berada di planet lain dan di depan. Tetapi McLaren tampaknya menjadi kekuatan ketiga. Tetapi Red Bull berusaha untuk bersaing dengan McLaren dan akan berusaha untuk bersaing dengan McLaren juga di balapan berikutnya. Kami melihat bahwa Ajar pensiun di putaran 11 karena masalah teknis pada power unit di Australia. Sementara Verstappen melakukan pemulihan luar biasa dari posisi 26. Dan Michietti juga memuji Limlad yang melakukan debut luar biasa di Australia dengan Racing Bulls dan mengatakan bahwa dia adalah bakat yang telah diikuti selama bertahun-tahun. Sejak Limlad berusia 15 atau 16 tahun. Diikuti oleh Red Bull dan merupakan bakat yang akan muncul juga sepanjang musim. Kita akan melihatnya meraih poin di berbagai kesempatan. Jadi banyak pujian juga diberikan kepada bakat muda di rumah Red Bull. Dan perhatian juga pada kembalinya Horner. Karena Horner untuk kembali ke Formula 1 engine menjadi pemegang saham di sebuah tim. Khususnya di Alpine,
dengan membeli 24% saham yang saat ini dimiliki oleh Atro Capital dan jadi dia ingin membeli 24% saham tim tersebut. Namun Toto Wolff mengalangi karena dia juga ingin membeli saham tersebut karena berpikir bahwa Alpine saat ini adalah mitra strategis untuk Mercedes. Memang kita tahu bahwa mulai 2026 Alpine akan menggunakan mesin Mercedes meninggalkan penyediaan mesin Renault yang sudah lama dan jadi ada perselisihan internal antara Toto Wolff dan Christian Horner dengan Toto Wolff yang ingin mengakuisisi saham Alpine untuk memiliki kontrol lebih. Dan juga karena dia tidak ingin kembalinya Christian Horner ke Formula 1 dan Christian Horner yang ada di sana mengamati dan menunggu kesempatan untuk kembali ke sirkus yang bisa datang atau tidak. Kita akan lihat di masa depan. Beritahu saya di kolom komentar pendapat Anda tentang semua topik yang telah kita bahas di video seperti biasa saya ingatkan untuk memberikan like, berlangganan, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video tentang Formula 1 dan tentang Ferrari. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.